título de la presentación está a cargo de Martin Wilks y de Margot Osorio, es el yo ecológico, encarnando un yo como contexto. A ver, les cuento un poquito de Martin Wilks. Él es psicólogo colegiado en consejería, miembro asociado de la Sociedad Británica de Psicología, profesor senior de Mindfulness, 3 décadas de experiencia ayudando a clientes en una variedad de contextos, una amplia gama de edades, orígenes culturales y socioeconómicos, aproximadamente 16 años de experiencia en el desarrollo, gestión y supervisión de servicios de asesoramiento en Londres, donde también trabajó como ministro budista visitante. Ahora trabaja en la práctica independiente, ofreciendo asesoramiento, psicoterapia, mediación, supervisión, formación y tutoría. Inicia con el camino de mindfulness secular en campamentos de verano y festivales a finales de los 80, desarrolla su aplicación clínica en el sector penitenciario a lo largo de los 90, luego empieza a dictar cursos de MBCR y MBCT durante muchos años. Ahora es reconocido internacionalmente como un entrenador revisado por pares. Menciona que disfruta mucho trabajar con personas, enseñando la atención plena Wow, este currículo es bastante largo. Actualmente es teniente alcalde de su ciudad natal, Goodrich, en Reino Unido. Como concejal verde preside el Comité de Emergencia Climática y Ecológica. Ese es Martin Wilks. Y nuestra siguiente presentadora es Margot Osorio. Ella es psicóloga clínica y de la salud, con más de 15 años de experiencia en el área. Realizó estudios de pregrado en la Universidad San Marcos, segunda especialidad en TCC, estudios de posgrado en salud pública y salud global en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entrenada en programa de MBCR en la Universidad de Massachusetts, entrenadora especializada en Grow, guiando mujeres en la recuperación, trainer de trainers en el currículo WISE, facilitadora internacional prosocial de ProSocial World, y es la primera peruana en ser reconocida como at Peer Review. Psicóloga asistencial en el Hospital San José y fundadora y directora del Centro Prosocial Big and Bright. Cuando quieras, Margot, cuando quieras, Martin. Gracias. Bueno, gracias Paola, gracias Vanessa, gracias a todos los participantes, gracias Martin por compartir el día de hoy con nosotros, y bueno, estamos contentos de poder brindar este pequeño taller, digamos así, sobre el yo ecológico y cómo poder brindar algunas luces sobre lo que nos toca poder, estas acciones valiosas que podemos pensar juntos y empezar a tomarlas en función a ayudar a realmente crear comunidades compasivas, amables, y poder vincularnos de una manera más amorosa y cooperativa. Bueno, adelante, Martin. Martin, go ahead, please. Thank you very much, and great to be with you. Yes, thank you. So the ecological self, what do I mean by that? It is a concept that's been around since the 1970s. The Norwegian philosopher Arne Naes, as you can read, suggested that if we can transcend our egoic self and realize a perspective of an ecological self, we are more likely to find a sense of what we value that is fully encompassing of the whole of the planet, of the environment, of the ecological, the whole ecology, rather than what we think we should do as a good citizen, which is a form of altruism. When we come from a place of the ecological self, it's deep self-compassion, deep global self-compassion. Okay, thanks. Next slide, please. So the other
concepts I'd like to bring in is also from around 1970, the Gaia theory or the Gaia hypothesis, from James Lovelock and Lynn Margulis, proposing that living and non-living parts of the Earth form a complex interacting system that can be thought of as a single organism. Okay, next slide, please, Margot. So we are in a time of a great paradigm shift here on the planet Earth. And actually, if we're not, I am very saddened by that. I feel quite what my evidence for this is, putting that aside, if we're not in a paradigm shift, then really we are in a downward slide that is not going to return. So Thomas Kuhn in 1962 introduced the idea of the structure of scientific revolutions. Naomi Klein, much more recently, 2014, her book, This Changes Everything, certainly was talking about a paradigm shift, an exceptionally good book. And Charles Eisenstein, again, a journalist, but a writer about the old story and the new story, different narratives. When the dysfunctional contradictions of the previous order invite the development of a new organizational narrative. So let's take a look at the next slide, where we're looking at Thomas Kuhn and his paradigm shift. So there's the cycle. So pre-science, sort of going back a long way, where learning was intuitive and very much a learning about our connection with our planet and how to live as a wild, living wild, I guess. And then in the 16th century, 17th century, the beginnings of science and the beginnings of moving out of a magical and archetypal world of pre-science into what we began to come to know as normal science and the scientific method. And Thomas Kuhn in particular speaks about the change from the Earth-centric way of thinking about the universe to the heliocentric way of thinking about the universe, and how a whole new set of research was enabled by that change, that paradigm shift, which took 200 years or more in the general population to be accepted. And there have been many shifts since then, but we are very much in an analytic and reductionist paradigm in our world of science that makes it quite difficult for us to see things in a systemic way. Okay, let's go to the next slide, please. So again, I'm saying dysfunctional contradictions of a previous order invite. Okay, can we just go back? Yeah. All right. Yes, pretty much. I just want to say that there's an interesting parallel. We are exploring a shift from an ego-centered, anthropocentric self as context to a Gaia-centric, biospheric self as context. Now, how do these different views generate contrasting descriptions of our way of being in the world? So in the next 4 slides, we're just going to invite you to read through them, taking about a minute a slide. It's not something to have to remember, but just reading through and looking at contrasting ideas. Pueden revisar en el español, le acabamos de compartir también la presentación. Thank you.
de repente puedo ir leyendo al menos una parte de esta, que es, bueno, digamos que lo que es estas historias antiguas, tiene que ver con esta idea de que la sociedad va a estar mucho más avanzada en la medida, ¿no?, que hay que buscar el desarrollo tecnológico, el poder seguir progresando en relación a este tema de la tecnología. Y por otro lado, el poder revalorizar también las culturas y el conocimiento indígena tradicional de algunas maneras, porque también pueden mostrarnos ciertos avances grandes, más desarrollados con una sociedad moderna. Tenemos también mucho que aprender en relación con estas antiguas, digamos, tradiciones, ¿no?, y culturas. Thank you, Margot. So just coming back to our paradigm shift here, the question in that little bubble, what insights might be lost in this revolving wheel of analytic reductionism, which all of us as scientists are very deeply trained in. So looking perhaps at some of the pre-science wisdom for a pointer. So these are the old stories. We were just looking at things divided up into the old story and a possible new story. But old stories, pre-science stories from the indigenous cultural perspectives, these pre-science narratives. The Buddhist cultures are looking at interdependency, interbeing, and the doctrine of not self, inviting us to feel and be and think beyond the traditional conception of self. The Taoist culture, the way, the path, the way of nature, aligning human actions with nature. The Central African Ubuntu cultures, I am because you are, and the saying, it takes a village to bring up a child. And your own Andean mountain village culture of Pachamama. How can these historic surviving indigenous cultures be considered to be social capital of great value, available to seed the weaving of the stories of the new paradigm? And I'll hand over to Margot. Gracias, Martín. Bueno, vamos a un poquito revisar y compartir digamos, estas antiguas historias, como lo miran desde este conocimiento, digamos, precientífico, pero que nos ha venido acompañando, y en nuestro país, en el Perú, nosotros seguimos algunas tradiciones, parte de nuestra cultura y nuestra identidad también, especialmente en las zonas andinas, tienen que ver con esta Pachamama, lo que se hablaba de la Pachamama, y creo que también lo compartimos con muchas de las culturas de otros países sudamericanos, ¿no? Al hablar de Pacha, nos referimos, y si recordamos un poco, podemos buscar inclusive en el internet, ¿no? La palabra Pacha es una palabra quechua que está vinculado a lo que es el universo, el tiempo, el espacio, es digamos, esta presencia cósmica de todo lo que nos rodea. Y cuando hablamos de mama en quechua hace referencia a esta madre tierra, ¿no? A esta madre que nos acoge, y a la naturaleza, y en nuestras comunidades, en esta sabiduría ancestral, tiene que ver cómo el cuidado y cómo nos vinculamos, cómo somos parte, ¿no?, de interacción y cósmica de todo esto. Y dentro de esta cosmovisión, entendiendo de la Pachamama, se habla desde la cultura andina de 4 principios importantes como que rigen la vida comunitaria y la interacción con esta madre tierra, que son los principios aquí, por ejemplo, la relacionalidad. Esto tiene que ver, es un principio fundamental de la cosmovisión andina, y que tiene que ver con que todo está conectado e interrelacionado, y somos parte de algo mucho más integral y algo mucho más grande. Tiene que ver con esta visión holística de la vida, del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en poder pensar en cómo esto se mira el día de la mañana, al poder tomar desayuno y poder comer tal vez un pan, hemos podido, uno puede decir, bueno, yo compré mi pan con mi dinero, que lo trabajé yo sola, y ya, he tomado un buen desayuno.
Pero sin embargo, si miramos un poco mucho más allá de esto, vamos a observar que para que ese pan haya llegado a nuestra mesa, ha atravesado una serie de interacciones de diversas índoles, con diversos seres vivientes, desde las plantas, desde el agua, desde el clima, desde las personas que han trabajado para ellas, hasta que poder llegar esa transformación con el uso de la tecnología y todo lo demás a mi mesa. Entonces, poder entender esto es importante, y esto lo tenían claro nuestros antepasados, nuestros ancestros, de cómo todo está interaccionado y está vinculado y somos parte de algo mucho más integral. El principio de la complementariedad tiene que ver con el poder entender que si bien es cierto, existen estos opuestos, ¿no? Como la noche, el día, el hombre, la mujer, ¿no? No son opuestos en sí, sino que somos complementarios, somos seres que nos vamos complementando uno a otro. Y este tiene que ver con esta coexistencia, ¿no? El poder coexistir en estos opuestos, y que más bien en esta coexistencia formamos esto algo mucho más integral, el poder promover esta armonía, esta coexistencia armoniosa y recíproca entre los diferentes elementos que componen y que son parte de esta tierra en la que todos habitamos. El principio de reciprocidad es un principio también muy en línea con el trabajo que venimos haciendo desde lo que hablamos de prosocial, de lo que ha ido también compartiendo un poco Paul en relación a qué acciones tomamos, cómo nos vinculamos con los demás para poder generar realmente ambientes compasivos y también una sociedad equitativa y justa para todos. La reciprocidad tiene que ver con que a cada acto le corresponde una contribución. ¿Cuál es nuestra contribución y las cosas que podemos brindar al otro? Desde la cosmovisión andina hay algo muy conocido, los que somos peruanos recordarán o sabemos, ¿no? Esto del hoy por ti, mañana por mí, o lo que llamamos el Aini en quechua, que lo vienen trabajando estas cosas de trueque, ¿no? Yo poder ayudarte ahora y tú poder ayudarme después, ¿no? En estas interacciones también, digamos, económicas, ¿no? Podemos contribuir todos a poder generar bienestar uno al otro. Entonces, este principio es algo que, digamos, que también va en línea con lo que queremos poder mirar y construir, ¿no? ¿Cuál es este futuro en el cual todos aportamos? El principio de correspondencia tiene que ver con en esta línea, con estos principios de que vamos nosotros vinculándonos y que podemos entender lo que nos va ocurriendo, lo que ocurre, si podemos mirar también al otro. ¿En qué sentido me refiero a esto? O sea, yo no podría entender qué es el día si es que no estuviese la noche. Para poder entender al otro, yo poder mirarme yo, necesito un otro que me pueda también mirar frente, ¿no? Entonces la correspondencia tiene que ver con esta mirada de poder, que todos somos partes de esta madre tierra, naturaleza, y que nos estamos correspondiendo en una relación de balance y equilibrio entre todos, ¿no? Y bueno, lo que buscamos dentro de, bueno, lo que se busca en la comunidad también es el poder restablecer estos principios y esta correspondencia. Y por eso que a veces uno no entiende mucho, ¿no? Cómo el campesino prefiere el agua, prefiere de repente, no, sí, que cuiden su laguna, que no la ataquen, en vez de que venga el progreso, que venga la minería, porque entendemos que es parte de todo un todo, y que ese agua, que esa laguna, es parte también de mi vida, y va a acompañarme, y es algo mucho más grande. Entonces, estos 4 principios van en línea con el poder, el cuidado de esta madre tierra, de esta Pachamama, en el cual estamos todos, y que trasciende el tiempo, trasciende los espacios también, ¿no? Entonces es un poco para poder poner un poquito en contexto también cómo es el entendimiento de nuestra cultura ancestral, y cómo estos conocimientos antiguos, por así decirlo, ¿no? Como comentaba Martín, precientífico, se hacen presente, y creo que es necesario que se hagan presentes mucho más en este mundo en el cual estamos tal vez moviéndonos hacia hacia el individualismo, hacia la segregación, sino más bien el poder recobrar y reconocer estos principios ancestrales que han permitido también a nuestras comunidades poder subsistir y poder atravesar grandes dificultades, no solamente climáticas de diversos tipos, ¿no? Y que han podido, a pesar de no tener tecnología, poder florecer y poder tener bienestar. Entonces, esto es un poco lo que quería compartir sobre ello. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es prosocial, de lo que ya compartió también Paul hace unos minutos en su presentación, un poco acerca de este libro, y de cómo prosocial lo que busca es poder generar una conversación una conversación amable, una conversación inclusiva, abierta, para poder construir, ¿no? Para poder generar grupos
colaborativos y cooperativos y que nos podamos generar redes y que estamos persiguiendo objetivos en común. Eso es un poco, Martin, go ahead. Okay, thank you. Where have we got to here? Okay, yeah. So we've just introduced the idea of a pro-social approach to working together as individuals in a group that has a common purpose. So I think you've just talked through this piece, have you, Margot? And we move on. Yeah. So yeah, currently, I think Margot explains that many people in Peru are familiar with the pro-social approach, well, at least of the company that we're in now. And it is indeed an idea, a community, a research program, and a practical process. And certainly pro-social is being used by the Climate Justice and Action Special Interest Group in designing some of our workshops, and it's an active and growing community. I think both Margot and myself are peer-reviewed trainers in this approach. Let's move on to the next slide. Thank you. So we're based on evidence, evolutionary science in particular, and a different providing an argument against the so-called tragedy of the commons, which is often how the capitalist consumerist way of socio-economic exchange is explained as necessary because ordinary people can't be trusted. But with the pro-social approach, we work very much with building a trusting environment, and the 8 Eleanor Ostrom principles help us stay in line with our common purpose. Let's keep going. Thank you. Oh, yes. Okay, so I think this is me still, so I think people will understand this model fairly well. And normally, if we're coming together perhaps to do a project in the community and we're wanting it to be a pro-social organization, at this point what we would tend to do is a personal matrix. And up on the top right there, we'd be looking at our values, what we value about the project we're planning on, maybe the community project. And we would answer our first top question, and we would go around and look at the other quadrants, and we'd think about what actions we might take, and we'd also think up on the top left about the things that might get in the way, and we'd look at the bottom right left, the actions we'd be taking that were away, in the away direction, how we would sabotage our best efforts. So we could start with a personal matrix, but we don't have time in this presentation. So let's move on to the next slide, Margot. So we're just talking a little bit now about what a group could do. So that's what I, as an individual, and when we sometimes think about how do we address the extraordinarily difficult problems that the whole of our world is facing as the old order begins to unravel, we do tend to think, what can I do on my own? So let's come together as a group, and as Margaret Mead says, never doubt a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, that's the only thing that ever has. What an uplifting statement that is. So let's move on. So if we were to come together and chanced upon some like-minded people, how would that feel? Would we, each of us individually, be excited about joining with people who shared our view? And what effect might that have upon your actions in quadrant 2, when you're acting collectively? And how would group solidarity impact on your personal 3 and 4, having the strength of a group? So we could do an ACT matrix on being
a member of such a group. We could find enthusiasm, thinking and imagining about being in a group like that. But let's move on. Let's just look at Lynn Ostrom's design principles. Sí, okay. Yep. Martin, I don't know. Thank you. That's you. Lovely. Thank you. Bueno. Con lo que compartía Martin en relación a Lynn Ostrom, estos 8 principios de diseño central que permiten el poder tener comunidades y grupos que trabajan de forma cooperativa y que confían unos a otros. Dentro de estos principios voy a solamente señalarlos brevemente. Tenemos el primero que tiene que ver con la identidad y el propósito compartido. Un grupo que conoce sus valores y su propósito es un grupo que va a estar mucho más comprometido en poder realizar acciones y estar en línea con esos compromisos compartidos. Entonces es importante poder tener claro para qué hacemos todo esto, por qué es importante ser parte de este grupo. El segundo principio tiene que ver con la distribución de costos y beneficios. Cuando somos parte de un grupo tenemos ciertas responsabilidades y cuando el grupo siente que tanto sus responsabilidades van en línea con sus aportes y contribuciones y también reciben, digamos, los mismos beneficios, en función a ello se trabaja de manera mucho más colaborativa. Por el contrario, los grupos que sienten que no hay una distribución justa de sus beneficios y aportes, vamos a ver que van a empezar digamos, a dividirse y empezar a haber dificultades. Igualmente, el tercer principio tiene que ver con la decisión, con la toma de decisiones inclusiva. Esto es algo que a veces se sigue trabajando porque creemos de que vamos a ponernos de acuerdo todos, vamos a tomar horas y horas o días en ponernos de acuerdo, pero es importante poder incluir a todas las personas para tomar decisiones. Un grupo en el cual se escucha a todos va a ser un grupo en el cual se sienta también mucho más cohesionado y comprometido en el trabajo de esas decisiones también, ¿no? En la implementación de esas decisiones. El cuarto principio tiene que ver con el monitoreo de las conductas útiles o inútiles. Ciertamente somos seres humanos, somos seres, ¿no?, falibles, y van a haber momentos en los cuales vamos a de repente no actuar digamos, en forma correcta, y el poder tener como grupo espacios de monitoreo de estas conductas y poderlas señalar y poderlas modificar, o igualmente también el poder reforzar esas conductas que son útiles al grupo, van a permitir seguir fortaleciendo este grupo. El quinto principio tiene que ver con el poder también tener digamos, una resolución gradual y justa de las dificultades, en línea con lo otro, ¿no? Vamos a tener conflictos, los conflictos son parte del ser humano, es parte del malestar que podemos compartir, es natural, pero el poder tener espacios, ¿no?, y digamos, momentos de resolución rápida de estos conflictos van a ayudar a permitirnos a seguir cohesionando este grupo. El séptimo principio tiene que ver con la autoridad para autogobernarnos. Los grupos, trabajamos en grupos, pero además somos parte de otros grupos. Por ejemplo, en el trabajo podemos ser grupo de psicología, en el caso yo, que soy psicóloga en un hospital, y también estoy dentro de un grupo más grande, que es el hospital, directivos. Entonces, el poder tener la capacidad de dentro de mi grupo, poder tener el monitoreo de nuestras propias reglas también, que vayan en línea y que no necesitemos digamos, la intromisión de una jerarquía mayor, sino el poder tener la capacidad resolutiva de poder arreglar las dificultades y también implementar nuestras acciones en nuestro grupo. Y en línea con ello también va el octavo principio, que es el vincularnos de forma adecuada con otros grupos. Como hablaba al inicio, hace un momento, los grupos, somos parte de más grupos, y si queremos extender el trabajo cooperativo y colaborativo, necesitamos poder vincularnos con más grupos y poder también transmitir estos mismos principios en los otros grupos, ¿no? Entonces, eso es un poco esos 8 principios que nos comparte Lynn Ostrom sobre prosocial. Go ahead, Martin. Martin, you are unmute. You are mute. Okay. Can you hear me now? Yeah, yes. Thank you. Thank you very much. I have to tell you, my computer has almost run out of charge. I do apologize. And I've just set up an alternative next to me. Unfortunately, I left my charger the last place I was at, so I can't charge this computer up. We'll keep going until that happens, and then I'll change stations. So when we think of the collective matrix and this small group of committed people, the exciting leap of possibility here, instead of
the I here now that we usually have in the center of the matrix, we move to Gaia here now, a Gaia-centric place from where to find our values, from where to find our actions, and from where to work together. So what I'm going to suggest that we move on to do now is a guided meditation. Oh, that's beautiful. Thank you, Margot. Margot's responsible for a lot of the artwork and the presentation. I hadn't seen that one before. That's really lovely. Thank you. But we just need to get the overview slide, Margot, as well, of all of it, because we're going to go straight from the guided meditation. And at the end of the guided meditation, we're going to be doing a minute of personal reflection and ask you to make any notes that feel appropriate. And then we're going to go into the liberating structures, which is one, that's this bit, the personal reflection. And then we're going to do it in pairs. We have 2 minutes to just share ideas in pairs. And then we're going to go into a group of 4 where we share ideas as 2 groups of 2 into the 4. And then finally, we come back together for what time we have left. And I'm excited. We seem to have, we've raced through and we've got quite some time left. So we can, I think this here will take about 15 minutes. So we should have a little bit of time at the end to share ideas and think about what actions we might take. So I am hoping that I've got enough charge in my battery to run this guided meditation. So may I invite you now to take a seat that you can feel comfortable in for a few moments. Thank you. So I invite you to join us in a brief guided reflection. I hope it may help us to all start from the same place, an embodied experience of the ecological self. So taking your posture now that you feel comfortable being in for a few minutes, feeling your agency as you choose your posture, a posture of alertness and stability. And now sensing into your connection with the body upon your seat and through the chair legs. And with your own legs and feet, sense your connection with the floor and into the floor, anchoring steady and firm on the very surface of this earth, rooted into the earth. Consider yourself a fruit of the tree of life on earth, a Gaian being on this planet that we could call Gaia. Gaia, a word, a metaphor, an archetype chosen by we thinking beings to represent the wholeness and interrelatedness of the complex system that supports and maintains the ecology, the life support system of this tree of life, of which we are a fruit. We have other words, the ecological self, Pachamama, the self as context, even. And we ourselves are a microbiome of ecology. Science suggests that almost 45% of our DNA is not of human origin. We, you and I, are a microbiome, an ecological home support system for around 10,000 different microorganisms. A diverse
community, living and working together and evolving on our skin and deep inside our skin to the very core of whoever we are. Microorganisms, providing core maintenance services for the me we think we are. Digestion, autoimmunity, waste disposal. Sense your breathing now and know you are breathing now. And if you wish, place a hand against your belly. Breathing in, know that in the expansion of this breath, there are molecules of air that were present in the winds that filled the European colonialists' sails and powered them west to what they called their new worlds. Back in those times, the seas they crossed contained water molecules and other nourishing elements that, in this moment, flow through your veins as blood carries nutrients to your vital organs. Consider that molecules of this in-breath that now pushes out your belly were previously exhaled by the forests of the Amazon. Know this with your being it, as well as you thinking it. Gently allowing now an expansion of your experience of self as context. Not only are we a microbiome, an ecological context for our 10,000 microorganisms, we are also microorganisms within the Earth's global biosphere. 8 million of us, 8 billion of us, language-enabled apes, alongside our sibling species, all our relations, fruits of the tree of life. Considering the food on the plate, your last meal, countless beings, many of them human, involved in what you last consumed. Digesting our interbeing as you digest your food. And this is food for thought. Let's now expand our locus from the self as context, from the limits of the skin-encapsulated ego out to the global biosphere. A Gaian creature's perspective, gazing in wonder and gratitude, looking back at herself in Mother Earth, and wondering with our miraculous sapience what the next evolutionary step may be for this all-embracing us. Shall we willingly choose to play our part? Can we collaborate pro-socially? What a blessing to be alive and deeply aware at this dangerous moment. What an opportunity. How to be and what to do. Thank you. And so now if you can just take a minute, just as long as it takes for the breakout rooms to be set up, just take a minute and from this perspective, consider
what matters. And I'm going to drop out of this platform and move into my different computer, which is already set up. I'm called Martin on that. This one I'm called Being Well in Suffolk. Thank you. Okay. Gracias. Bueno, ahora vamos a pedirles, bueno, primero unos minutos mientras voy explicándoles, también Martín va haciendo el cambio de este pequeño ejercicio. Lo que vamos a pedirles es que se van a poner en grupos de a dos y van a un poco compartir, ¿no? Lo que hemos ido revisando hasta ahora en relación a cómo podemos vincularnos con este yo ecológico mucho más expansivo y grande, en la que todos somos parte de este planeta, de esta madre tierra, y cómo qué cosa podemos ir haciendo, cuál es lo importante y valioso, estos cuadrantes 1 y 2 de la Matrix. Entonces me gustaría que podamos ponernos en grupo y poder ir pensando como que cuáles son qué es importante y valioso de poder crear esas comunidades compasivas, de poder vincularnos con este yo ecológico mucho más amplio, ¿no? Cuáles son nuestros anhelos, cuáles nuestros valores, ¿no? Y también como que qué ideas o qué acciones podemos ir implementando, ¿no? En función a ello, sobre cómo poder crear un mundo compasivo, amplio, en el cual todos nos sintamos parte de y los podemos también cuidar y comprometernos a poder vincularnos de esa manera. No sé si hasta ahí queda claro la actividad. Vamos a ponernos en grupos de 2. ¿Sí? Vamos a tener 2 minutos en grupos de a 2 para compartir ello. Luego vamos a tener grupos de 4 para nuevamente seguir reflexionando. Y luego nos volvemos todos a ver nuevamente en el grupo grande para ir compartiendo como que cuáles son esas ideas, ¿no? Anhelos que les van surgiendo y como que qué acciones pequeñas pueden ir implementando en su día a día y con los demás. ¿Ok? Yes, I'm getting some messages. Thank you, Vane, and people are passing some messages back to me. Thank you very much. I apologize for not being able to use your language. I'm a typical English speaker. I'm lazy at learning other languages, and I regret that. And if there was one language I would learn, it would be Spanish, because I love to hear Spanish being sung, and I love the times it comes up in Spanish, and that feels good to me. I know we have to finish, so I'd like to encourage people to join the Climate Justice and Action Special Interest Group, and I thank you very much for having me, and a huge thank you to you, Margot, and I hope we stay in touch. Make sure you come and visit me if you come to England. Bye. Thank you, Martin. Thank you, Martin. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Igual Martin es un gran ser humano, así que encantados de poder compartir con él. Thank you, Martin. To you, you enrich me so much, because there are many interesting things that I have learned with you. So thank you very much, and for sure we are seeing in the next time. Okay. Thank you very much. Thank you a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. Ciao. Bye bye.